Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hariba, 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 Bala Hariba. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotra Satat Systematic Divine Grace System Pamajaya Bhaishan Avinda Bhakta Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotra Satat Systematic Divine Grace Bhakta Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavena Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Gaur Ki Jai. Prem Si Kahao Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhara Si Vasari Si Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Si Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Mathura Dham Ki Jai. Si Mayapana Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai. Samata Tulsi Devi Bhakta Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vinda Ki Jai. Nitai Gaur Feminine. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. All glories to the Sama devotees. All glories to Sri Gaura and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram cheva narottamam devim saraswatim vyasa tato jaya mudirayet nastapaye sabhadesu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama sloke bhakti bhava iti naistiki. So Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 24, Text 27. The title of this chapter is The Renunciation of Kardamamuni. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Tritiya Skandha 24 অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 27 কর্দম মুনির বৈরাগ্য।
Aho papachamananam Aho papachamananam Nirayesve amangale Niraye svairamangale Kalena bhuyasa nunam Kalena bhuyasa nunam Prasiddhanti ha devataha Prasiddhanti devata Aho papachamananam Aho papachamananam Nirayesve amangale Kalena bhuyasa nunam Prasiddhanti hadevataha Aho papachamananam Nirayesva amangale Kalena bhuyasa nunam Prasiddhanti hadevataha. Can someone try? Ladies, Madhujis. So, word for word translation. Translation and purport by His Divine Grace, His Confounded Acharya, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada Ki. Thank you. Aha. Oh. Papachamanam. Apapachamanam. With those being much afflicted. যারা পাপের ফলে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে Niraye in the hellish material entanglement. নারকীয় সংসার বন্ধনে Swehi their own. তাদের নিজেদের Amangale by misdeeds. দুষ্কর্মের দ্বারা Kalena Bhuyasa after a long time. দীর্ঘকাল পরে Nunam indeed. নিঃসন্দেহে Prasiddhanti they are pleased. প্রসন্ন হয় Eha in this world. এই জগতে Devataha the demigods. দেবতাগণ So translation, Kadama Muni said, oh, what a long time the demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeeds. অনুবাদ কর্দম মুনি বললেন আহা যে সমস্ত দুর্দশা ক্লিষ্ট জীবাত্মারা তাদের পাপ কর্মের ফলে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নানা প্রকার দুঃখ দুর্দশা ভোগ করছে দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন Purport. This material world is a place for suffering which is due to the misdeeds of the inhabitants, the conditioned souls themselves. The sufferings are not extraneously imposed upon them, rather, the conditioned souls create their own suffering by their own acts. In the forest, fire takes place automatically. It is not that someone has to go there and set a fire. Because of friction among various trees, fire occurs automatically.
when there is too much heat from the forest fire of this material world, the demigods, including Brahma himself, being harassed, approach the Supreme Lord, the Supreme Personality of Godhead, and appeal to him to alleviate the condition. Then the Supreme Personality of Godhead descends. In other words, when the demigods become distressed by the sufferings of the conditioned souls, they approach the Lord to remedy this suffering, and the Personality of Godhead descends. When the Lord descends, all the demigods become enlivened. Therefore, Kardama Muni said, after many, many years of human suffering, all the demigods are now satisfied because Kapila Dev, the incarnation of Godhead, has appeared. এই জড়জগতে দুঃখ দুর্দশা ভোগ করার স্থান, সেখানে বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের পাপকর্মের ফল ভোগ করে থাকে। এই দুঃখ দুর্দশা তাদের ওপর জোর করে চাপানো হয়নি। পক্ষান্তরে বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা এই দুঃখ দুর্দশা সৃষ্টি করে। বনে দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে, এমন নয় যে সেখানে কেউ গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গাছে গাছে ঘর্ষণের ফলে আপনা থেকেই আগুন জ্বলে ওঠে। যখন এই সংসাররূপী অরণ্যের অগ্নি থেকে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেবতারা পীড়িত হয়ে ভগবানের কাছে যান এবং সেই তাপ থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য তাদের কাছে আবেদন করেন। তখন পরমেশ্বর ভগবান অবতরণ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, দেবতারা যখন বদ্ধ জীবদের দুঃখ দুর্দশা দর্শন করে ব্যথিত হন, তখন তারা সেই দুঃখ দুর্দশার উপশমের জন্য ভগবানের সমীপবর্তী হন এবং ভগবান তখন অবতরণ করেন। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাই কর্দম মুনি বলেছেন, মানুষদের দীর্ঘকাল যাবৎ দুঃখ দুর্দশার পর দেবতারা এখন প্রসন্ন হয়েছেন, কেননা ভগবানের অবতার কপিলদেব এখন আবির্ভূত হয়েছেন। Swayam Rupam Kadamaya Dadanti Swa Padantika Panchakalpatarivacha Kripasunabhya Evacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Smati Bhakti Vedanta Swami Itinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Anirvasesa Sanyabadi Paschatya Disatarini Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodato Gurudhaya Puspavanto Chitu Chandu Tamanando Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Sri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So, welcome everyone to this segment of our morning program, the Bhagavatam class. হরে কৃষ্ণ। তো সকলকে আমরা স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের প্রাত্যহিক প্রাতকালীন কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে, এই শ্রীমদ্ ভাগবতম ক্লাস। So, in this text, which is a continuation of the renunciation, the chapter on the renunciation of Kardama Muni, insights are provided by Kardama Muni, and of course in the purport also Prabhupada mentions about the nature of this world, which is full of suffering. তো এই যে শ্লোক, যেটি হচ্ছে কর্দম মুনির বৈরাগ্য, এই অধ্যায়ের একটি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে আসা বিষয়, এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্য বর্ণনা করছেন যে এই জড়জগতের স্বভাবই হচ্ছে, এটা হচ্ছে দুঃখের একটি জায়গা। And sometimes
don't want to hear this word suffering in the material world. তো প্রায় এই জগতের লোকেরা এই দুঃখ কথাটি শুনতেই চায় না। They rather would prefer this world there's so much enjoyment in this world. তারা যেটি শুনতে চায় সেটি হচ্ছে এই জগৎটি অনেক মজার, অনেক আনন্দের একটি জায়গা। And when the devotees repeat the words of the scriptures to say that, yeah, this world is full of suffering, they say, why are you guys so pessimistic? তো যখন আমাদের ভক্তরা এরকম বলেন যে এই জগৎটা হচ্ছে, ভক্তরা যখন শাস্ত্রের কথা উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে এই জগৎটি হচ্ছে অত্যন্ত দুঃখময় একটি স্থান, তখন তারা বলে তোমরা এতটা নিরাশাবাদী কেন? Talk about the good things in this world. We want to be here. We want to enjoy this place. এইটার সম্বন্ধে এই হতাশাবাদী কথা বলো না। আমরা এই জগতে থাকতে চাই, এখানে আমরা আনন্দ সুখ ভোগ করতে চাই। So this text gives us some understanding that yes, there is suffering in this world, but who causes suffering? God or someone else? He says we cause our suffering. তো এখানে আমরা বুঝতে পারি যে এই যে আমরা আমাদের দুঃখটা কার কারণে দুঃখ হয়, আমরাই আমাদের দুঃখ বাড়িয়ে ফেলি। The question is, if we say we cause our suffering, okay, take a typical case, say in America. Okay, say you are driving and because you didn't flash your light before it didn't signal before you went to the other lane, and so someone becomes so furious that he carries a gun and shoots you. And he inflicted some injuries on you. So that's suffering. You caused it or someone else caused it. তো যেমন আমরা যদি বলা হয় আরে এই প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কিভাবে আমাদের দুঃখের কারণ হতে পারে, যেমন উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে আমেরিকার মতো জায়গা বা সেরকম স্থানে আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন, আপনি যদি সেখানে সেই লাইট ফ্ল্যাশ করছেন, তো কেউ এত রেগে গেল সে আপনাকে তখন শ্যুট করে দিল, তো এটার দায়ী কে, আপনি না সে? So yes, someone shot you, but the point is that we understand there are no accidents in this universe. In the material world, there are no accidents. Everything is preordained. Everything is preordained. Everything is preordained. There are no accidents. There are no innocent victims. আমরা এটা বলি যে এই জগতে কোনো দুর্ঘটনা হয় না, সব কিছু আগে থেকেই পূর্ব পরিকল্পিত আছে এবং এখানে কেউই খুব নির্দোষ ভোক্তা নয়। Well, if we say there are no innocent victims, don't carry a gun and go to the street and start shooting people. Hey, there are no innocent victims. তার মানে এমন না যে যাকে তাকে আমরা মেরে বলবো এখানে কেউ নির্দোষ ভুক্তভোগী নয়। So, if I can recall, there was this rabbi in Massachusetts, in America. So the rabbi, the Jews, the priest, the Jewish priest. A priest, he's a good guy now. A priest, he's a good guy. But he gave birth to a child who was infected with progeria. Progeria is a type of disease that if it affects somebody, they grow old. In 15 years, they grow old and die. The priest. Yeah, what did he do? He had a child. His wife gave birth to a child. A priest is supposed to be, by our material rating, good guy, religious. তো আমেরিকাতে ম্যাসাচুসেটসে সেখানে বলা যে একজন খ্রিস্টান জিউস পাদ্রী ছিলেন, উনি ভালো ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তার একটি সন্তান হলো, তো সেই সন্তানের এমন একটি রোগ হলো, সেই রোগটার ফলে কিছুদিন বা মোটামুটি 15 বছর পরে সেই রোগটা বর্ধিত হলো এবং সেই সন্তান মারা যায়।
So he was very worried because by material calculation, he's an ethical guy. He's giving his life to God. And here, what he has, the son he has is affected with progeria. So he couldn't really figure out why this bad thing is happening to a good person like him. তো সেই ব্যক্তি খুবই তিনি আসলে মর্মাহত ছিলেন, কারণ তিনি একজন ভালো লোক, ধার্মিক লোক, কিন্তু তার ছেলের এরকম একটা রোগ হয়েছে। তো কেন একজন ভালো ব্যক্তির সাথে এরকম খারাপ একটা ব্যবহার হলো, তিনি ঘরের বাইরে বেরোতে পারতেন না। So he wrote a book titled Why Bad Things Happen to Good People. তিনি একটি বই লিখলেন যে ভালো মানুষের সাথে কেন খারাপ হয়। Why bad things happen to good people. And in the book, he was all about speculation. Why he wrote that book? He did not have any understanding of requital epistemology. He didn't understand anything about requital justice or the law of karma. তো তিনি সেই বইটা লিখলেন, সেই বইটি পুরোপুরি জল্পনা কল্পনায় ভরা ছিল। তো কারণ তার সেই সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, এপিস্টেমোলজি বা সেই সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না। But then the devotees understand, in fact, an average Indian man understands that principle of karma. So if something happens, it's my karma. কিন্তু ভক্তদের বেলায় এমনকি সাধারণ ভক্ত এটা বুঝতে পারে, কিছু যদি হয় এটা আমার কর্ম। But the irony is that, yeah, we do know our suffering is due to our misdeeds. But should we just sit back and say, well, I'm suffering because of my misdeeds, and do nothing about it? No. তো হ্যাঁ, আমরা জানি যে আমরা আমাদের কুকর্মের ফলে আমরা শাস্তি পাই, তার মানে এমন আমরা কুকর্ম করেই যাব আর বলবো আমরা সেটা। We have to make some efforts, some genuine efforts to see how we keep our bodies in good shape to be able to spread Krishna consciousness. We don't say, well, I'm suffering because of my bad karma or because of past misdeeds, so okay, Krishna, I can't do anything right now. আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে কিভাবে আমরা আমাদের শরীরকে সুরক্ষিত বা অক্ষত রাখতে পারি ভগবানের সেবা করার জন্য। আমরা এমন না এমন লোক, কৃষ্ণ আমি তো আমার পূর্বকৃত কর্মের ফলে দুঃখ পাচ্ছি, তাহলে আমি এখন যা ইচ্ছা করতে পারি। Now the other point is about Kapila Dev. Kapila Dev is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Kapila Dev appeared as a child, as a son to Kadama Muni and Devahuti. তো কপিল দেব, ভগবানের অবতার কপিল দেব, তিনি কর্দম মুনি আর দেবহূতির নন্দন পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন। Now this is the Supreme Personality of Godhead. The Lord Himself appearing in the home of Kadama Muni. পরমেশ্বর ভগবান তিনি কর্দম মুনির ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন। And we have seen situations where highly saintly personalities even appear in the family of demons. A typical example is Prahlad, appearing as a child to Hiranyakasipu, a demon, so-called demon. আমরা দেখেছি উদাহরণ আছে যে যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ, অনেক সাধু সন্ত সেরকম ব্যক্তিত্ব আসরিক ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন। This is all about a proper mindset. A child is born based on the collective consciousness of both husband and wife at the time of copulation. তো এটি হচ্ছে মনস্থিতির উপর নির্ভর করে। পিতামাতা বা সেই স্বামী স্ত্রীর যখন তারা সন্তান লাভের জন্য সঙ্গ করেন, সেই সময় তাদের কেমন মনোভাব তার উপর নির্ভর করে কেমন সন্তান হবে। And this brings us to the ideology of gabadam samskara. এবং এর মাধ্যমে আমরা গর্ভধারণ সংস্কারের ধারণা পাই। We want good children, we have to make some sacrifice. আমরা ভালো সন্তান চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কিছু আত্মত্যাগ করতে হবে। Of course, we have produced wonderful children in our movement.
Of course, we have produced wonderful children in our movement. তো আমরা অবশ্যই আমাদের এই যে আন্দোলনে অনেক অনেক সেরকম সন্তান উৎপন্ন হয়েছে। But Prabhupada will want us to produce children like Prahlad Maharaj and even like Kapila Dev. প্রহ্লাদ মহারাজ, শিল প্রভুপাদ চেয়েছেন যে আমাদের জন্য সেরকম প্রহ্লাদ মহারাজ এবং কপিল দেবের মতো সন্তান হয়। Therefore, at the very first initiation ceremony in at 26 Second Avenue in New York, that was the first initiation. When the devotees were gathered to take initiation, they asked Prabhupada, "You want to give us initiation? What is our commitment?" তো যখন সেই 26 অ্যাভিনিউতে প্রভুপাদ প্রথম দীক্ষা দিয়েছিলেন, আমাদের এই পুরো এই সংসার প্রথম দীক্ষা, সেই দীক্ষার সময় সেটা বলা হয়েছিল যে আমাদের এই দীক্ষার প্রতিজ্ঞাগুলি কি কি। So Prabhupada said, "You chant 64 rounds." আমরা 64 মালা জপ করো। They said, "We cannot." তারা বললো যে না, আমরা এতটা করতে পারবো না। And then Prabhupada brought it down to 32 rounds. And then he said, "We cannot." প্রভুপাদ পরে 24 মালা বললেন, তারা সেটাও করতে পারলো না। And then Prabhupada said, 60 rounds minimum. প্রভুপাদ বললেন কমপক্ষে 16 মালা। And somebody asked a question. So husband and wife, how many rounds should they chant before they have sex to produce a powerful child? কেউ জিজ্ঞেস করলো পতি পত্নী যে তারা সেই যৌন সঙ্গমের আগে কত মালা জপ করা উচিত। Prabhupada said 50 rounds each. প্রভুপাদ বললেন প্রত্যেককে 50 মালা করতে হবে। And then he said, the person who asked the question, I think Brahmananda, the late Brahmananda, he said, better to give it up. তখন ব্রহ্মানন্দ প্রভু ছিলেন সেখানে, তো তিনি বললেন যে ভালো, এর থেকে ভালো তো এই যৌন ক্রিয়াটাই ত্যাগ করে দেয়া উচিত। And then the idea of saturating the mind with Krishna consciousness before copulation is to be able to invoke an appropriate soul who could come to deliver the world, deliver the family. তো এর মূল ধারণা হচ্ছে যে পতি পত্নী তারা তাদের সঙ্গমের পূর্বে ভগবানের নাম জপ করবেন, সেরকম মনস্থিতি শুদ্ধ রাখবেন যেন তারা এই জগতে সেরকম শুদ্ধ আত্মাকে নিয়ে আসতে পারেন যারা জগতে উদ্ধার করতে পারে। Everybody would like, every couple would like to have a child like Kapila Dev. প্রত্যেক দম্পতি তারা চাইবেন কপিল দেবের মতো সন্তান লাভ করতে। But that's a big sacrifice we have to pay. তার জন্য অনেক বৃহৎ আত্মত্যাগ করতে হবে। So the recommendation is given by Prabhupada right from the beginning of this Krishna consciousness. তো প্রভুপাদ এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের একদম শুরু থেকে তিনি এই নির্দেশনা দিয়ে আসছেন how we should live our lives to be able to engender healthy reproductive system. তো কিভাবে আমাদের এই সন্তান জন্মদান এই পুরো পদ্ধতিও বলা হয়েছে। So when we embark on proper Gabata samskaras, then we can invoke powerful children in our families. যখন গর্ভধান সংস্কার পূর্ণাঙ্গ বা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হবে তখন অত্যন্ত শক্তিশালী সন্তান লাভ হবে। We can be blessed with powerful children like Prahlad and Kapila Dev. প্রহ্লাদ মহারাজ, কপিল দেব সেরকম খুব অত্যন্ত বলিষ্ঠ সন্তান লাভ হবে। So in our movement we have also produced very powerful kirtanias. আমাদের এই সংস্থায় অনেক ভালো ভালো কীর্তনিয়া জন্ম হয়েছে, Powerful preachers. খুবই বলিষ্ঠ প্রচারকের জন্ম হয়েছে। We have also produced powerful scholars, people who got their PhD under 27 years from Oxford. এবং খুবই ভালো পণ্ডিতেরও জন্ম হয়েছে আমাদের সংস্থায়, যারা খুব অল্প বয়সে 27 বছর বয়সে অক্সফোর্ডে পিএইচডি করেছেন। But there is a gap in our movement in terms of our reproductive system. There is a gap. কিন্তু এখানে একটা বড় একটি
ফাঁক রয়ে গেছে আমাদের এই সংস্থায় বা আন্দোলনে যে ভক্তদের এই যে গর্ভদান সংস্কারের ব্যাপারে? In academia, if you want to conduct a research, there must be a gap in the literature before you make some efforts to fill that gap. In academia, if you want to conduct a research, you must find out a gap in the literature before you embark on your research, because idea of research is to fill the gap in literature. তো যে প্রাতিষ্ঠানিক বা একাডেমিয়া সেই জগতে যখন আপনি একটা গবেষণা করবেন, তো গবেষণা করার আগে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে সেই শূন্যস্থানটি কি, কোথায় ফাঁক রয়ে গেছে। তখন তার কারণ হচ্ছে গবেষণার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আপনি সেই ফাঁকটি পূর্ণ করবেন। And what is the gap in our reproductive system? We have not produced our own sciences. We have not produced our own sciences. ওকে, তো আমাদের এখানে এই ফাঁকটা কি রয়ে গেছে এই গর্ভদান সংস্কার বা সন্তান জন্মদান এখানে, যে এখানে এখনো কোনো সন্ন্যাসীর জন্ম দেয়া হয়নি। All the sciences in this movement, they are imported. তো এই সংস্থায় যারা যত সন্ন্যাসীরা আছেন সবাই কি বাইরে থেকে নিয়ে আসা হয়েছে? So we have to fill that gap. The young generation who are getting married, you have a heavy responsibility. There's a gap there in our movement, in our reproductive system. Therefore, we should gear towards producing powerful children like Kapila Dev, Prahlad, who will come to transform the whole planet. তো সেজন্য এখানে এই যে ফাঁক রয়েছে সেটা পূর্ণ করতে হবে। আমাদের যে এই সংস্থার ভক্তদেরকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে, যে এই ধরনের সন্তান, বলিষ্ঠ সন্তান লাভ করতে হবে প্রহ্লাদ মহারাজ, কপিল দেবের মতো, যারা সেরকম পুরো জগৎকে উদ্ধার করতে পারেন। Karma Muni was a very powerful sage, and we see the reflection of his consciousness in the type of child that he invoked into this material world. কর্দম মুনি ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ একজন সাধু এবং একজন প্রচারক। তিনি এই বৈরাগ্যের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করেছেন এখানে। And although he had an incarnation of the Supreme Lord as a child, he still left home for the forest. He still took Vanaprastha. যদিও পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং তার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন তার ঘরে, তথাপি তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করে গৃহ ত্যাগ করেছেন। So Vanaprastha is not that, everything is rosy, and Vanaprastha simply implies preparing for that, and you want to live by exemplary spiritual standards so that others who are even yet to be born can emulate. বানপ্রস্থ আশ্রমটা এত সহজ বা এত একদম সহজ করে দেয়া হয়েছে এরকম নয়। বানপ্রস্থ মানে হচ্ছে যে আপনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং আপনি এখানে একটা উদাহরণ, দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চান। We have good examples of devotees who were married and they took to Vanaprastha, they took sannyas. One of them just left his body, Badrinarayan Maharaj. আমাদের খুবই ভালো উদাহরণ যে যেখানে ভক্তরা গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করেছেন, পরে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছেন, সন্ন্যাস নিয়েছেন এবং তাদের দেহ ত্যাগ করেছেন শ্রী শ্রীমৎ বদ্রীনারায়ণ স্বামী মহারাজ। Why do people have to renounce or give up their homes at some point in time of their lives? Because we need preachers. তো কেন উচিত একটা নির্দিষ্ট সময়ে গৃহ ত্যাগ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে? কারণ আমাদের আরো প্রচারক প্রয়োজন। We need people who could go around all over the world to spread the message of Godhead. যখন লোকেরা যারা প্রচার করেন সব জায়গায় সর্বত্র কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করেন। So it is important that we take our Krishna consciousness seriously, in the sense that there are wonderful benefits, not just for the individual but even for their families. এই জন্য কেন এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করা, অবলম্বন করা? কারণ এটা অত্যন্ত এর লাভ রয়েছে, শুধু নিজের জন্যই নয় পরিবারের জন্যও আছে, সেরকম মঙ্গল হবে। So in the Chaitanya Bhagavat, Pundarik Vijayanidhi, he mentioned how
the Paramahamsa liberates like 21 generations from his family. কিভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে একজন পরমহংস তিনি তার পরিবারের 21 পিঁড়িকে উদ্ধার করতে পারেন। The Madhyam, he liberates 14 generations from his family. The Madhyam. একজন মধ্যম ভক্ত তার পরিবারের 14 পুরুষ উদ্ধার করতে পারেন। And Prabhupada mentioned even in the Krishna book how a devotee facilitates the liberation of members of their family, generations and generations before them and after them. So what the devotees are doing, serving Krishna, spreading the message of God, is the most important type of service that we can think of. শ্রীল প্রভুপাদ লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থেও বলেছেন যে একজন ভক্ত তার পরিবারের তার পূর্বপুরুষ এবং ভবিষ্যৎ পুরুষ সবাইকেই তিনি ভক্ত করতে পারেন, উদ্ধার করতে পারেন। সেজন্য ভক্ত কৃষ্ণ ভাবনামৃত অনুশীলন এবং প্রচারের মাধ্যমে অত্যন্ত মঙ্গলময় কার্য করছেন। Our mindset should be different from the people out there who do not want to be told that this world is full of suffering. তো আমাদের মনোভাব একটু পৃথক বা ভিন্ন থাকা উচিত ওই ধরনের লোকদের থেকে যারা এই জগৎ যে দুঃখালয়ম এই কথাটি শুনতেই চায় না। The other point Prabhupada mentioned in purport is the invocation of the Supreme Lord into the material world, and that process is delineated here by dint of the fact that when there is too much of suffering, even the demigods are affected. And therefore, the demigods, headed by Lord Brahma, they approach the Supreme Lord to appeal for some remedy to the situation, and that is when the Lord decides to come. তো এই জন্য বলা হয় যখন এই জড়জগতের লোকেরা দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে থাকে তখন এমনকি দেবতারাও পীড়িত হন, তারাও দুঃখিত হন। তো এই জন্য ব্রহ্মা সহ অন্যান্য দেবতারা তারা একত্রিত হলেন কিভাবে এর সমাধান করা যায়। This is a very common scenario. We find this during prior to the appearance of Lord Krishna. The demigods headed by Lord Brahma approached Vishnu to beg for his appearance to remedy the situation. তো আমরা এই একই ধরনের ব্যাপার দেখতে পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বেও দেবতারা একত্রিত হলেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন তার আবির্ভাবের জন্য যেন এই জগতের দুঃখ দুর্দশা নির্মূল করা যায়। So the Lord has the prerogative of mercy, just like we have in the material world. A governor has that prerogative of mercy. The head of state or the president of the country has a prerogative of mercy. He could go to the prison on special days. In most countries, on Independence Days, the governor or the president goes to the prison to just give people a chance, second chance. They point at some people, hey, leave this prison. ঠিক যেরকম এই জগতেও আছে বিভিন্ন দেশে এরকম নিয়ম যে রাষ্ট্রপতি বা শাসক তিনি করেন কি যখন স্বাধীনতা দিবস হোক বা সে ধরনের বিশেষ বিশেষ দিনে উনি জেলখানায় কারাগারে যান এবং তিনি কয়েদিদেরকে আসামিদের একটা সুযোগ দেন যে ঠিক আছে তোমরা এই জেলখানা কারাগার থেকে বেরিয়ে যাও, তাদেরকে বেরোনোর মুক্তির সুযোগ দেয়া হয়। So when the Lord comes also he exercises his prerogative of mercy and facilitates the liberation of so many souls. তো সেই শাসকের একটা এই ধরনের ক্ষমতা আছে, অধিকার আছে যে দয়া দেখানোর। তো ভগবান যেরকম আসেন ভগবানও এরকম এই যে দয়ার অধিকার ভগবান এখানে কর্তৃত্ব বা সেটা প্রয়োগ করেন, আমাদেরকে সুযোগ দেন এখান থেকে বেরোনোর। So we should take advantage of that. আমাদের এটার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। We do not need to procrastinate to receive the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. আমাদের ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা স্বীকার করতে আমরা যেন ঢিলেমি না করি। Lord Chaitanya came to teach us devotional service, how to get up from this material world. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কি আমাদের ভক্তি শিখিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা এই জগৎ থেকে বেরোতে পারি। Kapila Dev came to teach
devotional service, how to get up from this material world. কপিল দেব আমাদের ভগবত ভক্তি শিখিয়েছেন যার দ্বারা আমরা এই জগৎ থেকে বেরোতে পারি। From my own experience, I've seen even some of my friends, they have 3 PhDs, but their life is full of sufferings. আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আমি দেখছি আমার কিছু বন্ধুরা তারা পিএইচডি করেছেন কিন্তু তাদের জীবনটা খুবই দুঃখময়। So, we have to take advantage of what Srila Prabhupada has given to us. It's a very favorable legacy, and we need just to implement the teachings that Prabhupada has given to us to enable us get out from this material world once and for all. তো এই জন্য আমাদের দেখতে হবে শিল প্রভুপাদ কিভাবে আমাদের কাছে একটি অনুকূল একটি পরম্পরা একটি ধারা প্রবাহ দিয়ে গেছেন, আমাদেরকে সেটি গ্রহণ করতে হবে এবং এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে যেন আমরা এই জগৎ থেকে বেরোতে পারি। The sages, the Lord, and the devotees repeatedly let us know that the world is not a place for gentlemen. তো যারা মুনি ঋষি সাধু সন্ত আছেন, ভগবানও আছেন, তারা ভগবানও বারংবার শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে এই জগৎটি ভদ্রলোকের জায়গা নয়। So real intelligent men and women, they don't take a vow to hang out in a material world. প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই জড়জগতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য, জড়জগতে থাকার জন্য তিনি চিন্তা করবেন না। So any comments or questions? Any comments or questions? Hare Krishna. মন্তব্য? I like the call of urgency, but some of us, our bodies are getting older and we try to do preaching. I went to high school with Bhadrinarayan Swami. We were going to the temple, and before that I remember he was so athletic, he took the ball away from me in a water polo game on September 9th, 1966. So after that we were going to the temple. But you see that we weren't children anymore, and 2 weeks ago he sat right here and he said, I have so many problems with body. He said I could go at any time, and 2 weeks later he's gone. So for some of us, we like to do preaching, but when we go, like my doctor and my devotee astrologer said, try to minimize the traveling. But it's hard to facilitate both. This time I had to come to here. I went to South Africa, Durban, Johannesburg, back to here, then Cape Town, Durban, Johannesburg, and it was a little rough on my body. So sometimes we know we need to pace ourselves, but we want to do the preaching too. So sometimes it's a bit of a challenge to accomplish both. Yeah, thank you. তো আপনি বললেন যে খুব জরুরি অবস্থায় আছি আমরা, আমাদের প্রচার করা উচিত, কিন্তু অনেক সময় আছে আমাদের দেহটা বৃদ্ধ হয়ে গেছে, শারীরিকভাবে বৃদ্ধ হয়ে গেছি, ডাক্তার বা কবিরাজ বৈদ্য জ্যোতিষী বলছে একটু ভ্রমণ করা কমাতে হবে। যেমন আমরা দেখতে পাই শ্রী শ্রীমৎ বদ্রীনারায়ণ স্বামী মহারাজের সাথে সেই যুবক অবস্থায় প্রভু বলছেন যুবক অবস্থায় কীভাবে এনার্জেটিক শক্তিশালী ছিলেন। 2 সপ্তাহ আগে মহারাজ এখানে ছিলেন, মহারাজ বললেন আমার শরীরে অনেক সমস্যা আছে, আমি যে কোনো সময় চলে যেতে পারি। 2 সপ্তাহ পরে মহারাজ চলে গেলেন। তো আমার ক্ষেত্রেও দেখছি এরকম শারীরিকভাবে ডাক্তার এটা বলছে ওটা বলছে, আমরা প্রচার করতে যাই, ট্রাভেলিং করতে যাই, অনেক কষ্ট হয়। তো কি করা উচিত? মনে হয় যে না একটু কমিয়ে ফেলি প্রচার, আবার না প্রচার করতেও হবে। So, I remember last year when I was on my Balkan tour in Europe, one of the countries I went, one temple, one devotee, the president, before I left, he came to me to make a plea. He said, I know when you're getting older, you'll not be traveling all over the places. Would you consider at least this place as one of your stopping points?
তো আমার মনে আছে গত বছর আমি যখন প্রচার করেছিলাম ট্রাভেল করে ইউরোপে একটা জায়গাতে একটা মন্দিরে আমি যখন প্রচার করে ফিরে আসছিলাম, তো সেখানকার যে অধ্যক্ষ উনি আমাকে বললেন যে আমি জানি যখন আপনি আরও বয়স্ক হবেন, আরও বয়স হবে, আপনি তখন আর সারা বিশ্বে তো ভ্রমণ করবেন না, আপনি কোনো এক জায়গায় হয়তো থেমে যাবেন। তো আপনি কি আমাদের এই মন্দিরটাকে বিবেচনা করবেন, আপনার একটা জায়গা যেখানে আপনি থামতে পারেন, থাকতে পারেন? So, a number of devotees already know that when we are getting older, we should not be traveling too much. তো ভক্তরা এটা জানেন যখন এত আমরা বয়স হয়ে যায় আমরা এত আমাদের এত ভ্রমণ করা উচিত নয়। See, each time I'm coming to India, I see it as a big austerity because to travel from New York to India, it's so challenging. So what I do is that I go to London, and then I stay in London for like maybe 2 weeks or so for some preaching programs in Liverpool, in Ademano, and maybe I go also to Switzerland. That eases the tension of traveling. Traveling sucks. Traveling kills so easily. তো আমার দেখলাম এবার আমি নিউ ইয়র্ক থেকে আসলাম ভারতে, এটাও অনেক অনেক কষ্টসাধ্য। তো আমি মাঝখানে লন্ডনে গেলাম, সেখানে 2 সপ্তাহ ছিলাম, প্রচার কার্যক্রম হলো, তার মাধ্যমে আমি কিছুটা এখানে বিরাম পেলাম। তো ট্রাভেলিংয়ের মাধ্যমে অনেক আমাদের অনেক কষ্ট হয়, তপস্যা হয় বা শারীরিকভাবে অনেক শ্রম হয়, এটা আমাদের আসলে মেরেই ফেলে। I don't know the case in India here, but in Europe and America, the airlines, each time they travel, if even it's not outside the country, from one city to the other, they change the whole crew. They change them. So some crew member was educating me on this, that, their job is so challenging. To fly all the time is so challenging that their management, they know, and therefore they change their crew members for each time they have a flight from one place to the other, because the whole of your organs are under pressure. I was complaining in Washington, D.C. one time about the pressure on my ears, and one of my girl sisters, she said, but other people are also experiencing this. Why are you complaining? So, we're taking suffering as, a normalcy. Don't complain. Don't do anything about it. I'm very careful about my own travels. And in fact, at some point in time, I may not be able to go to South America, say Argentina and Brazil and Chile. At some point in time, I may not even be able to go to the Balkans. And so we have to see how we are circumscribing ourselves based on our age and our health values. তো যেমন আমরা দেখতে পাই আমেরিকা, লন্ডন, সেই সমস্ত জায়গাতেও বলা হচ্ছে এয়ারলাইন্স আছে, বিমান পরিবহন সংস্থা, তারা সেখানকার একজন সদস্য আমাকে বলছিলেন যে তাদের প্রত্যেকটি ফ্লাইট ট্রাভেলিংয়ের পর পুরো ফ্লাইটের যারা সদস্যরা ছিলেন সবাইকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়, বিশ্রাম দেওয়া হয়। কারণ যখন আমরা ট্রাভেলিং করি আমাদের পুরো শরীর খুবই শ্রমসাধ্য বা খুবই শ্রান্ত হয়ে যায়, পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, সেজন্য আমাদের বিশ্রাম দরকার। তো আমি একবার যাচ্ছিলাম, সেখানে আমার কানে খুবই সমস্যা হচ্ছিল। তো এভাবে আমাদের বোঝা উচিত যে একটা সময় হবে আমি সব জায়গায় যেতে পারবো না, আমাকে এক জায়গায় থাকতে হবে। তাই আমাদের সেটাকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে। Our bodies are not meant, we are not terrestrial, members of terrestrial habitat. We are supposed to be walking to the farm, exercise ourselves. But now, the job we are doing for the sake of spreading Krishna consciousness is going against even our own natural dimensions. We are not birds. We are not supposed to be flying all the time. So this type of preaching is hazardous to health. And therefore, we have to be careful. আমরা আকাশে ওড়ার লোক নই, সেরকম প্রজাতি নই।
আমাদের আসলে উচিত আমরা কৃষি জমিতে হাঁটাহাঁটি করব, এখানে ঘুরবো, এখানে প্রচার বা এখানে সেবা করব, কৃষি ক্ষেত্রে থাকব, কিন্তু আমাদের এখন আকাশে উড়তে হচ্ছে, যেতে হচ্ছে। তাই বুঝতে হবে যে আমাদের এই যে প্রচারের ধারা আসলে কষ্টসাধ্য। We need people. We are few on the planet compared to the 8.6 billion people on the planet. How many billions are devotees? So those who are there, we should see how we are maintaining a good pace in terms of even the travel trajectory. তো 8.6 বিলিয়ন লোক রয়েছে পৃথিবীতে। কজন ভক্ত আছে তার মধ্যে? অল্প কজন। তাই যারা আছে তাদেরকে আমাদের যত্ন নিতে হবে, বুঝতে, যারা যারা ট্রাভেল করছেন, প্রচার করছেন, সেটাকে কিভাবে আরও ভালো করে করা যায়, প্রচারে নিজেদেরকে সুরক্ষা দেওয়া যায়, বুঝতে হবে। So thank you very much, Prabhu, for sharing. Any other comments or question? Maharaj, Just a minute. Just a minute. you say at the beginning of the class, Just a minute. okay? Hare Krishna Maharaj, Pranam. Question is, if a Mataji, a female, becomes a pure devotee, can she deliver her 14 generations or 21 generations? Oh, yeah. Oh, yeah. See, we are not these bodies. আমরাই দেখো নই। We are not these bodies. We hear this, but to practice is so difficult for us. Till tomorrow, we identify with the body. I'm a female. I'm a man. You're a woman. I'm superior to you. This has been there even when Prabhupada was on the planet. You ask all his Prabhupada disciples, the female devotees, what they passed through in this movement. We hear the philosophy, Pashyana. We hear the philosophy, we see what is appropriate. It's so difficult to implement. We are not these bodies, okay? So if you become a perfected soul, you do the same job. You give the same liberation. তো আমরা এই দেহ নই, আমরা আত্মা, এটা আমরা শুনি, কিন্তু এটাকে অনুশীলন করা, প্রয়োগ করা অনেক কঠিন। তাই এটা করতে হবে। আমরা বারবার শুনি, সবাই বলেন, এমনকি প্রভুপাদের সময়ও এরকম বলা হচ্ছিল, কিন্তু এটাকে অনুধাবন করা, আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন প্রভুপাদের শিষ্যরা যারা আছেন যে কি অবস্থার মধ্য দিয়ে যাওয়া হয়েছে, তারপরেও একটা উঁচু নিচু ভেদাভেদ থেকে যায়। These bodies are just like jackets. Krishna is the only Purusa. We are Prakriti. আমাদের এই We are শরীরটি হচ্ছে, Prakriti. We are Prakriti. All, whether man or woman, we are Prakriti. Krishna is the only Purusa. কৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, আমরা সকলে হচ্ছি প্রকৃতি। তাই আমাদের শরীরটা হচ্ছে একটি জ্যাকেট বা একটি কাপড়ের মতো। So do your bhajan. If you become pure, you will be able to liberate as many generations as possible. আপনি আপনার ভজন করুন, শুদ্ধ ভক্ত হন, আপনি আপনার পুরো পরিবার, পুরো আপনার বংশ সবাইকে উদ্ধার করতে পারবেন। Yes, Prabhu? So at the beginning of the class, you say everything is preordinate, that everything that has to happen will happen. But maybe we should consider there is different situation. Just like in the Bhagavatam, it is said that sometimes there is dust, some pebbles, some piece of wood, and some wind is coming, and everything go in one corner. But then after some time, another wind come from another place, and then the other, all these things go in another way. In the same way, people are coming together in this way. This is one verse of Srimad Bhagavatam. Then if you look at Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur, he say one verse, one chapter, I can't remember now,
But he say, actually, everything is coming by chance. Then the person, the devotee is asking, how is that? He say, yes, everything coming by chance. Not everything is preordained. Otherwise, we're like a robot. Nothing we can do properly. So my question was not to disturb you, but to see that maybe there is other possibilities in this huge material tabernacle of this material world. So tell us. Yes, Bolo. You finish? Yes? Thank you very much. That was a nice observation and nice insights. তো বলা হচ্ছে আপনি বললেন সব কিছু আগে থেকে পূর্ব পরিকল্পিত পূর্ব নির্ধারিত আছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই ভাগবতে যেমন আছে, বলা হচ্ছে একদিকে বাতাস বইছে, সব কিছুকে একদিকে উড়িয়ে নিয়ে এক কোনায় চলে গেল, অন্য দিক থেকে বাতাস এলো ওগুলোকে আরেকটা দিকে নিয়ে গেল, অর্থাৎ যেদিকে বাতাস বইছে ওদিকেই সব কিছু উড়ছে। আসলে ভক্তিবৃন্দ ঠাকুর তার জৈব ধর্ম গ্রন্থে এক জায়গায় বলছেন সব কিছু হঠাৎ করে হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে হচ্ছে না, সবাই একত্রিত হচ্ছে, একসাথে হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে এটা সম্ভব? বা অর্থাৎ বিভিন্ন অন্য দৃষ্টিকোণ রয়েছে, একটা হচ্ছে সব কিছু পূর্ব পরিকল্পিত, আরেকটা হচ্ছে না অন্যভাবেও হতে পারে। তো মহারাজ বলছেন হ্যাঁ এটা অত্যন্ত সুন্দর একটি দৃষ্টিভঙ্গি। I'm very much interested in the concept of everything happens by chance. আমি খুবই আগ্রহী এই বিষয়টি জানতে যে সব কিছু সুযোগ বসে হয়ে যাচ্ছে। Because that is a scientific conceptualization, and as a scientist, I would like that correlation from my own scriptures so that I can buffer my arguments with other scientists. So I need that reference, please. তো আমি বিজ্ঞানী হিসেবে আমি এটা চাইছি এই উদাহরণটি ব্যবহার করতে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনায়, তাই আমি এটার সূত্র চাইছি, আমাকে এটা সূত্রটা দেবেন, কোথায় আছে এটা রেফারেন্স? So after now, maybe I can consult you. So I need that. I'm very much interested in that. তো আমি খুবই আগ্রহী এটা পড়তে, জানতে কোথায় আছে এটা। Now, the other point is, I also mentioned that we don't worship the principle of requital epistemology. We don't sit back and say, it's my karma. Yes, whatever that is happening to us, in fact, in this verse here, it is mentioned that our suffering is due to our misdeeds. Can we dispute that? So what is happening to us is something that is preordained. That is semantics. It's semantics. What I'm saying is just a semantic variation of what is spoken directly by Kadamamoni here. That our sufferings, and Prabhupada also mentioned the purpose, that we create our sufferings. Okay? And I also mentioned that, yes, I concur with that, but then it doesn't mean that we should not do anything to be able to alleviate ourselves from our suffering. If even things are coming to us based on our past misdeeds, we can make some efforts. And that is why we are in devotional service. Devotional service is the only avenue where we can alter our karmic wave. তো আমি যা বললাম এই শুরুতে যাই বললাম, এটা হচ্ছে এই তাৎপর্যের ভিত্তিতে যারা কপিলদেব এখানে বলছেন যে আমাদের সমস্ত পূর্বকৃত কর্মের বা কুকর্মের দুষ্কর্মের ফল আমরা ভোগ করছি, তাই আমরা কি এটার বিরোধিতা করতে পারি এই সিদ্ধান্তে? না, এই সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু তার মানে এমন না যে আমরা বসে থাকবো হচ্ছে সব কিছু আগে থেকেই স্থির করা আছে, তাহলে আমরা তো কিছুই করতে পারি না, আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবো না। এই জন্য আমাদের কাছে যদি সেই সুযোগ থাকে আমাদের এই বর্তমান অবস্থাকে উন্নত করার, আমাদের সেটা করতে হবে। এজন্যই আমরা ভগবত ভক্তিতে আছি, যে আমরা আমাদের অবস্থানকে উন্নত করব। এই ভগবত ভক্তির পন্থা লাভ করেছি সেজন্যই। There is mercy. There is mercy. And by dint of Prabhupada's mercy, all of us are here. কৃপা রয়েছে, শিল প্রভুপাদের কৃপার ফলেই আমরা এখানে আছি সবাই।
It doesn't necessarily mean that we merit it. তো এর মানে এমন নয় যে আমরা এটার যোগ্য। And that makes a big difference. এটা হচ্ছে একটা বিশাল পার্থক্য। So we have in science, in the science of creation, there is this concept of the Big Bang. So that is a concept of chance. That the world came to exist by a process called Big Bang. তো বিজ্ঞানে সেই কথা বলা হচ্ছে যে আমাদের এই সমস্ত অস্তিত্বই এসছে বিগ ব্যাং থেকে, একটা বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে। তো সবকিছু এটার মাধ্যমেই এসছে। So there is no proof to that except that scientists, some of the scientists, they become like paratologists to repeat what other scientists have said. And we also have paratologists in our movement. তো আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত বিজ্ঞানীরা তারা শুধুমাত্র তোতা পাখির মতো এটাকে আবৃত্তি করেই যাচ্ছে, যারা আগের বিজ্ঞানীরা বলেছে একই কথাই বলে যাচ্ছে। আমরাও দেখতে পাই যে আমাদের এই ভক্তদের মধ্যে হচ্ছে শুধুমাত্র একই জিনিস বলে যাচ্ছে। A pathologist is simply someone who simply repeats something without perhaps even comprehension and without even implementing that in their lives to be able to create a transformation. তো এর মানে হচ্ছে তারা তোতা পাখির মতো, তারা কথাগুলিকে শুধু বলেই যাচ্ছে কিন্তু এটার অর্থ বুঝতে পারছে না যে জীবনে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, কিভাবে পরিবর্তন আনতে হয়। See, in academia, we are trained to find fault with even our professors. তো এই একাডেমিক প্রাতিষ্ঠানিক জগতে আমাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যে আমরা যেন ভুল ধরি, দোষ ধরি, এমনকি আমাদের শিক্ষকদেরও ভুল ধরতে শেখানো হয়। I remember when I was younger, we went for a conference, and then one of the organizers of the conference, one young PhD holder, he came to call us the young scholars. Hey guys, come here. Go to that hall. Such and such professor is making this presentation. Go there. You just make sure you find fault in his presentation. তো Yes. তো আমি যখন যুবক ছিলাম আমার মনে আছে আমাদের সেই পিএইচডি, সেখানে কোনো একজন বিজ্ঞানী, কোনো একজন টিচার পিএইচডি হোল্ডার, উনি একটা প্রেজেন্টেশন করছে, উপস্থাপনা করছিলেন। তো আমার যে টিচার ছিলেন উনি তাকে বললেন তোমরা যাও ওখানে, ওই ঘরে যাও, ওই ক্লাসরুমে যাও, এবং উনি ওখানে কিছু বলছেন, তুমি ওখানে বসো, শুনো, এবং তোমার কাজ হচ্ছে ভুল ধরা, কি কি আছে ওখানে ভুল ধরে এনো। And that is completely opposite of a devotee's mindset. We look for the good in what someone says. কিন্তু ভক্ত হিসেবে আমাদের এটা পুরোপুরি উল্টো, বিপরীত আমাদের মনোভাব, যে না আমরা ভালো জিনিসটা দেখার চেষ্টা করি, ভুল নয়। All right, our time is up. Srila Prabhupada, good job. Yeah. I also wanted to challenge that notion of everything is preordained, because Krishna has given us something that even he does not mess with. And I know you know what this is. He has given us free will. We हरे कृष्णा। जय अमल पुराण भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सदी भक्तवृंद, प्रतिदिन आज আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের হওয়ায় শ্রীচরণ কমলে সমবেত হয়ে বিশেষ প্রার্থনা পূজা নিবেদন করতে চলেছে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের দ্রুত আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের পরমারাধ্য গুরুবর্গ শ্রীপাদ অম্বরীশ প্রভুর দ্রুত আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে। Dear devotees, like every day, today also we are assembled here at the divine lotus feet, Lord Sri Nrsimhadev, to offer special puja and prayers for the speedy recovery. Our beloved spiritual master, His Holiness Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj, and our beloved Guru Varga, His Grace Ambarish Prabhu. যে সমস্ত ভক্তগণ অনলাইনে আছেন এবং যে সমস্ত ভক্তগণ স্বয়ং উপস্থিত আছেন সকলকে অনুরোধ করছি একসাথে আচমন মন্ত্র উচ্চারণ করুন। Those of you who are present here online and those of you who are physically present here, I request everybody please repeat after me and chant Achman mantra.
ॐ अपवित्रः पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यत् स्मरेत् पुनरिकाक्षं सबाह्य अभ्यन्तरं शुचिः ॐ श्री विष्णु ॐ श्री विष्णु ॐ श्री विष्णु हरिः ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विष्णु स्मरणम ॐ शान्ताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरिद्धधनं गम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हा विश्वम्भर हा महर्षमय प्रेमैकसम्पन्निधे हा पद्मशतार्ध विषया भ्रष्टैक बन्धुत्तमः हा शीते चराचर पथे गौर अवतीर्ण क्षमः हा श्रीवास गतधरेष्ठ विषय